Now all of us are going to go to Navadvip Dham. And we're going to go to one of the islands of Navadvip. Because Navadvip means 9 islands. And each one of these islands, they are one of the different limbs of bhakti. Каждый из этих островов символизирует разные стадии бхакти. 9 limbs of bhakti. 9 видов бхакти. What are they? Что это такое? Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. So the 9 islands of Navadvip Dham, they represent the 9 limbs of bhakti. 9 островов Навадвипа-Дхама представляют собой 9 видов бхакти. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam. So, 9 islands of Navadvip, there I'm telling their names. Теперь я произнесу имена 9 островов Shri Навадвипа. Antardvip Mayapur, Simantadvip, Godrumdvip, Madhyadvip, Koladvip, Ritudvip, Janudvip, Modramdvip, Rudradvip. So, these are the 9 islands of Navadvip Dham. Это 9 островов Навадвипа-Дхамы. When you come to India for Gaur Purnima festival, Navadvip Parikrama, you go to all the 9 islands. Когда вы приедете в Навадвипа-Дхаму на гору Пурниму, вы пойдете все эти 9 островов. And we hear so many pastimes that took place on these islands. Вы услышите там так много игр, которые произошли на этих 9 островах. We hear about the pastimes when Mahaprabhu was there, and also in previous yugas, the pastimes, the leelas that took place in Navadvip Dham. Мы слышим там о тех играх, которые произошли в то время, когда Гауранга Махапрабху был там, но также и о тех играх, которые случились там в предыдущие юги. Oh, in the beginning of Jaiva Dharma, Bhaktivinoda Thakur begins his entire book by telling the glories of Navadvip Dham. В самом начале Джайва-дхармы Бхактивинода Тхакур рассказывает славу Навадвипа-Дхамы. And he says there is no place in the whole universe as exalted as Navadvip Dham. И он говорит, что нет места во всей Вселенной столь же возвышенного, как Навадвипа-Дхама. Why is that? Почему? Because this is the supreme dham of Bhagavan Sri Krishna himself. Потому что это высшая обитель самого Бхагавана Шри Кришны. It is directly manifested from the spiritual world. Она проявилась непосредственно из духовного мира. It is not the material world. Это не материальный мир. And it is identical with Sri Vrindavan Dham. И она абсолютно идентична Шри Вриндавана No Дхаме. difference. Нет никакого отличия. But there's one thing that is predominating in Navadvip, and one thing is predominating in Vrindavan. Но есть особое настроение, главенствующее в Навадвипе, и особое настроение, главенствующее во Вриндаване. Vrindavan Dham is called Madhurya Dham. Вриндавана Дхаму называют Мадхурья Say Дхаму. that. Madhurya Dham. That means the abode of all sweetness. Это значит обитель всей сладости. Yesterday we told something about this. Вчера мы немного об этом рассказывали. But Navadvip Dham is the same identical abode. Но Навадвипа-Дхама это не отличная обитель. It also has the same sweetness. И она также обладает той же But there is сладостью. one ingredient which predominates there more. Но есть кое-что, что больше проявляется там. And what is that called? И что же это такое? Audarya. Say that. Audarya. Audarya Dham. Аударья Дхам. What is the meaning of Audarya? Что означает аударья? Sajan. Yes. But also Audarya means magnanimity. Но также великодушие. Yes. So anyone can go to Navadvip Dham and they can receive this special mercy. Любой может приехать на Навадвипа-Дхаму и получить эту особую милость. Because Gauranga Mahaprabhu and Nityananda Prabhu,
they don't see any disqualification in anyone. Потому что Гауранга Махапрабху и Нитьянанда Прабху не видят недостатков в качествах ни в ком. They don't see, oh, this person qualified, this person not qualified. Они не смотрят, квалифицирован человек или нет. That is their nature. Такова их природа. So because of this, the living entities in Kali Yuga, they have some chance. И именно поэтому у живых существ в Кали-югу есть какой-то шанс. Otherwise, we'd have no opportunity. Иначе у нас не было бы никакой So возможности. disqualified. Потому что мы настолько недостойны. But Gaur and Nityananda, they're blind. They don't see any disqualification. Но Гаура и Нитьянанда слепы, они не видят никаких недостатков. And they give praying, even to the greatest sinners. И они даруют прему даже величайшим грешникам. And why are they in this mood? А почему они в таком настроении? Because they're completely intoxicated in tasting praying. Потому что они полностью опьянены вкусом премы. This song describes that intoxication. И в этой песне описывается это опьянение. So what is the meaning of this verse, these verses in this song? И что же означают стихи в этой песне? You have that songbook? Есть песни? Russian songbook. Русские, давайте Which you почитаем. just used. Should read the translation. Читайте перевод. This song is describing how Mahaprabhu was chanting in his kirtan when he was going from Godrum Dweep to other islands. В этой песне описывается, как Махапрабху пел в киртане, когда он приходил с Годрума Двипа на другие острова. Hari Bole Moder Gaura Elo. Now Gaura is coming. He's coming with his kirtan, Gaura Elo. That means he's coming. Гаура идет со своим киртаном. Hari Bole. He's chanting. Hari Bol, Hari Он Bol, Hari повторяет Bol. Харибол. Elo re Gorangachan, preme elo telo. How did he look? Как же он выглядит? He looked very disheveled. You know disheveled? Пришел весь растрепан. Because why? He's mad, like a madman, in praying. Потому что он обезумел от премы. Like abizumya? What? Обезумел. Abizumya? Обезумел. Yeah. Okay, abizumya. This is Mahaprabhu, Таков Махапрабху. completely mad in praying. Полностью безумный в своей преме. And Nitai Advaita Sanghe. Nityananda is there with him. He's mad. Advaita is there. He's mad in praying. С ним Нитьянанда безумный, Godrume безумный в Pashilo. преме. They entered into Godrum Dweep И они like вошли this. на Годрума Двипу именно в таком состоянии. Bhaktivinoda Thakur, who wrote this song, he lived in Godrum Dweep. Бхактивинода Такур, который написал эту песню, он жил на Годрума We Двипе. go to his house every year where he lived. И мы каждый год ходим в тот дом, где он жил. He saw this kirtan Он видел этот киртан and he described it. и описал его. He described this kirtan. И он описал этот киртан. So this is the description, this song here. И это описание в этой песне. Sankirtan rase mete nam vilailo. That means completely intoxicated by Sankirtan ras. Был полностью опьянен Санкиртана расой. Sankirtan ras. He's tasting this transcendental ras of Nam Sankirtan. Он испытывает на вкус эту трансцендентную расу Нама Санкиртана. And Nam Bilailo. He's distributing the holy names to everyone. И он всем раздает святые имена. Namer hate eshe preme jagat vashailo. Namer hata means the marketplace of Nam. Это рынок святого имени. The marketplace of the holy name. Рынок святого имени. You won't find this here in Sochi. Здесь, в Сочи, вы этого не найдете. You'll find marketplaces of so many other things. Вы на рынках найдете кучу всего остального. But tomorrow we're going to open a marketplace. Но завтра мы откроем здесь другой рынок. Because when the devotees go for a street sankirtan,
This is the order of Nitai and Gauranga, that we are opening a marketplace of the Потому holy что, names. когда преданные выходят на Харинама Санкиртану, это повеление Нитая и Гауранги, открыть everyone can рынок come, святого имени. And they can purchase. И каждый может прийти и купить. There's another song, also written by Bhaktivinoda Thakur, where he's describing that Nityananda Prabhu, he is the proprietor of this marketplace. Есть еще одна песня, также написанная Бхактивинодой Такуром, где он рассказывает о том, что Нитьянанда Прабху как раз и есть владелец этого рынка. So from this marketplace that was opened by Gaur Nitai, they inundated the whole universe with prema. Именно с этого рынка, открытого Гор Нитаем, они затопили всю вселенную премой. Jagat Bashailo. That means the whole universe, they gave prema. Они дали прему всей вселенной. Godrama Vasira Aj, Dukka Dire Gelo. Anyone who lived in Godrum and they witnessed this kirtan, all of their miseries went far away. Каждый, кто жил в то время на Годруме и видел этот киртан, расстался навсегда со всеми своими несчастьями. Bhakta Vrinda Sange Asi Hat Jagailo. Along with his bhaktas, Mahaprabhu caused this marketplace to manifest. И вместе со своими бхактами Махапрабху стал причиной появления этого рынка. Nadia Brahmite Gora Elo Namer Hate. Mahaprabhu, he went all over Nadia Махапрабху обошел всю Надию with this kirtan. с этим киртаном. And then he came to this marketplace. И затем пришел на этот рынок. Gaur Elohate Sange Nitai Elohate. That means Gaur came and Nitai came Гора пришел, а следом to this Нитай marketplace. на этот рынок. Very beautiful Bengali poetry. Это прекрасная поэзия на бенгале. Nache Matoyar Nitai Godrumer Mate. Oh, now Nitai, he was mad with ecstasy. Нитай просто обезумел от экстаза. And now he's chanting and dancing in Godrum, in the beautiful fields of Godrum. Он поет и танцует в прекрасных полях Годру. Jagat Matai Nitai, Nitai Premer Malasate. Now, Nityananda Prabhu, he was so overwhelmed in praying that he was moving his arms like a wrestler. Нитянанда Прабху был настолько How does a wrestler переполнен move his arms? премией, что он двигал руками как борец. That's a boxer. A wrestler moves his arms like. Nityananda Prabhu, he's wrestling with the whole world, all the sinful living entities, and he's giving them praying. Нитянанда Прабху сражается со всем миром, со всеми грешниками, и он дает им прему. This really happened. This is not a story. Это действительно происходило, This это не really happened. история. And it's happening now. И это происходит до In сих пор Navadvip в Dham. Навадвипадхаме. It's happening in the eternal spiritual world forever. Это вечно происходит в духовном This is a мире. vision of the spiritual world. Это видение духовного Gaur мира. Nitai are eternal. Гор Нитай They're вечный. eternally chanting and dancing. Они вечно поют и танцуют. Advaitadi Bhakta Vrinda Nache Gate Gate. Now Advaita Charya, along with all the other bhaktas, they're dancing and dancing, and they're going down the Ganga from one ghat to the next ghat to the next ghat. И вот Адвайта Ачарья со всеми преданными, танцуя, приходят к Ганге и переходят с одной набережной на другую. Now Kali was there. И вот там был Кали. Who is Kali? Кто такой Кали? Yes. Who is Kali? Кто такой Кали? He's the personality of this age of Kali. Олицетворение данной эпохи. Sometimes he's called Maharaj Kali. Иногда его называют Because he's the king. Махараджем Кали, He's the потому king of что Kali. он царь. Here, this is the kingdom of Kali. Здесь царство Кали, Sochi. Сочи. Why? Because everyone comes here to engage in intoxication, Потому что все сюда приезжают, Illicit чтобы sex, пить,
заниматься Gambling сексом незаконным, играть в and meat азартные игры и есть мясо. And they like gold also. А им еще нравится золото. This is the abode of Kali. То есть это обитель Кали. So Kali was there because in Kali Yuga he's everywhere. Итак, Кали тоже там был, потому что в Кали-югу он повсюду. But he saw the chanting party coming. Но он увидел эту группу, воспевающую святые имена. And now he began to become very fearful. Ему стало очень страшно. Oh no, I can't stay here anymore. Нет, нет, что-то я тут больше не могу остаться. And then he ran away. И он сбежал. You know? They cannot stand. Kali cannot be there when this kirtan is going on. Кали не может находиться там, где проходит киртан. Now, Bhaktivinoda ends the song. И Бхактивинода заканчивает свою песню. Kisuke Pashilo Jeev Gaur Chander Nate. Oh, what indescribable happiness did all the jivas experience while Gaur Chandra was dancing. Такое же неописуемое счастье испытывали все дживы, пока танцевал Гора Сундар. Dekiya Shunya Pashandira Buka Pate. Just by seeing and hearing these pastimes, the hearts of the atheists, they break. Если атеисты увидят или услышат об этих играх, их сердца просто расколятся. Pashandir, that means atheist. Пашандир, атеисты. But when the atheists encounter such kirtan, their hard hearts shatter. Но когда атеисты столкнутся с таким киртаном, их твердые, как камень, сердца расколятся. So this is the power of Gaur Nityananda. Такова сила Гора Нитьянанда. Therefore we're always chanting their names Поэтому мы всегда повторяем их имена with great love and enthusiasm. с большой любовью и энтузиазмом. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Because we want to invoke that they will come into our kirtan. Потому что мы хотим пригласить их в свой киртан. And we're remembering. И мы помним, We're remembering their pastimes. мы вспоминаем их How игры, they gave Harinam to all jivas. как они давали Харинаму всем дживам. So when the devotees are all in this mood, in the kirtan, then the kirtan becomes amazing. И когда все преданные находятся в таком настроении в киртане, киртан становится чем-то поразительным. When advanced Vaishnavas are chanting Harinam Sankirtan, their mood pours over everyone else. Когда возвышенные вайшнавы поют Нама Санкиртану, их настроение входит в каждого. The devotees, the bhaktas, they are completely drowned in ecstasy of Mahaprabhu's kirtan. Преданные бхакты утонули в экстазе киртана Махапрабху. But those who were not devotees, they couldn't drown in the ocean, Но непреданные не могли утонуть в океане. but they were floating. Они лишь плыли по волнам. Yes. Prabhupada explains one song of Narottam Das Thakur. Прабхупада объяснял одну песню Нароттама Даса Такура, That they were floating. что они плыли, They couldn't escape они this не flood. смогли This flood of бежать Nityananda от Prabhu. наводнения, Oh, которое he broke устроил open Нитьянанда The Прабху. flood of praying. He broke Когда open он this сломал dam. дамбу и затопил все этим потоком према, No one could escape. никто не смог избежать Everyone was этого. flooded with prayer. Всех затопило према. So we want this, yes? И мы этого хотим, ведь правда? That's why we've come. Именно поэтому мы и собрались. And that's why at the end of every gathering of Vaishnavas, Srila Gurudev would say, Поэтому в конце каждого собрания вайшнавов Шрила Гурудев говорил, what do you say? что он говорил? Gaur Because Gaur Prem Anand. Потому что Гора That's Према why we're Ананды. here. Именно поэтому мы That's здесь. why we come here. Именно поэтому мы здесь Because собрались. this is our prayojan. Потому что это наша прайоджана. And by gathering together, we taste a little bit, according to our level, of this Gaur Prem Ananda.
И собираясь вместе, мы немножечко, в соответствии со своим уровнем, пробуем на вкус эту прему Ананду Гора Премы. Of Gaur Prema. Блаженство Гора Премы. Gaur Premanandi. Srila Gurudeva ki jai. Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Sri Rupanuga Guru Varga ki jai. Sachinandan Gaur Hari ki jai. Sri Nityananda Mahajana ki jai. Sri Panchatattva ki jai. Sri Navadvip Dhama ki jai. Sri Godruma Dvip Dhama ki jai. Samveda Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaur Premanandi. Hare Krishna, Hare Krishna.